You're listening to Tales Untucked, a Tuck Tales special episode. Hi, everybody. Welcome to Tuck Tales, where we host our monthly special episodes that are totally uncensored, unfiltered, and unscripted. Just conversations on ghosts, urban legends, conspiracies, and anything remotely mysterious. Tonight's episode, we are going to share even more ghost stories for you guys, and it's even juicier than before, right? Ya, jadi di episode kali ini kita akan membicarakan tentang hantu-hantu yang pernah kita sendiri alamin atau kita dengar dari orang-orang terdekat. Yep. So, do you want to start or should I start? You should start first. I'm so interested to hear your story because kalian harus tahu ya guys, kalau Vina ini seseorang yang tidak percaya dengan hantu. Jadi aku bener-bener ingin tahu cerita apa yang dia akan bawa hari ini. Okay, I've collected so many stories dari my mom, my dad. Your mom and your dad? Yeah, back when they believed in ghosts. Now they always find logical explanations for the things they experience. But back then, waktu mereka percaya hantu, they have a lot of stories. Serunya. Yeah. But Okay. actually, I'm gonna start with one story that I remembered after we shot the first episode. So me and my parents and my sister, we were driving to Thailand, road trip to Thailand. Dan dari sini, dari KL ke Bangkok itu 3 hari ya. 3 hari, 3 malam gitu. Jadi setiap kali kita stop, first night, second night, third night, we have to find hotels. And back then, the only places that have like hotels, they were motels. Yang di luar-luar gitu, yang di dekat pam minyak. So the first night that we stopped at this motel, and it's like, you know that motel design yang kamarnya itu kebuka terus menghadapi car park. Iya. Yang kayak old school motel gitu kan. So me and my parents, we never used to stay in the same room. So it's my parents in one room and then me and my sister in one room. I think I was 10 years old and my sister was 7. So young lah. Kok parents kamu bisa sih ninggalin kalian di satu kamar sendiri I don't gitu? know, maybe they thought I was like grown up already. Tapi seumur hidup gue gak pernah satu hotel, satu kamar sama my mom and dad. Wow. What Crazy, about when right? you were little? Babysitter. Oh, I see. So that night, we went to that motel and our rooms were beside each other. And you know this motel itu bukan kartu yang tap digital gitu. Itu yang kayak kunci. Iya, kunci with the big label. So it's like very old school type of motel. So we entered and that night we went to sleep. My sister and I were sleeping in those like single beds yang bukan double bed gitu kan. And then I was sleeping and on my right side was a study table. I put all my stuff there. My laptop, my iPad, my phone, my books. Rich kid. 10 tahun punya MacBook, iPad. I had work to do at that point. Wow. But I am such an organized person, so I organized it properly. And then I went to sleep. Tapi when I went to sleep, I was like ngebelakangin study table itu. Okay. Terus malam-malam, jam 2, jam 3-an, I felt like I woke up and I heard some noises at the study table. It was like someone was moving it around. Oh my god. Like moving all my stuff around gitu. And I felt like my sister was on my left sleeping. So I know it wasn't her. So I felt like I thought I was going to get kidnapped. They were going through my bags, they were going through the table and stuff, and I didn't want to see, I didn't want to look just in case it was a thief or something, but I felt it so deeply. I knew. Oh my Itu god. 5-10 menit gue kayak diem, because it didn't feel like I was asleep. I felt like I woke up. And then So scary. right after that, I fell back asleep. And in the morning, I woke up and I looked around. My sister is still there. And I looked at the table. Itu semuanya rapi. Hah? Kayak gak ada yang sentuh gitu. Terus itu siapa yang ngelakuin? I don't know. I asked my mom and dad and they said that they didn't go inside my room. Ih, seremnya. Serem kan? And I was like, oh, okay. Maybe
I was just asleep and I didn't realize. Or it's just your imagination? It's just my imagination. Hmm? But at that time, it felt so real that I thought that there was a thief. Like my first thought was that someone is here trying to steal my stuff. But all my stuff is still there. My laptop, my iPad, phone, itu masih di situ semua. And it was so freaky. Yeah. Because it didn't feel like sleep paralysis or dreams. Because itu kalau waktu kita bangun itu kan kerasa ya. Hmm. Like, oh shit, I just had a bad nightmare. Cuman kayak kamu ngalamin itu tapi kamu nggak tahu jawabannya itu apa gitu kan. Nggak masuk akal. Iya emang. Kayak hantu beneran. Mungkin tuh beneran hantu. Atau thief that didn't steal Tapi anything. yeah, that's weird. So weird. And it's Mhm. not my parents. They didn't have the key to my room. Or orang yang punya motelnya kali. Iya mungkin. Tapi kayak mau buat apa gitu Mm-mm. kan. Kalau dia nggak ngelakuin apa-apa. Yeah. What do you think? Either ghost or I was it's the- dreaming. itu kayak petugas yang punya kunci dari motelnya terus datang ke sana, but like they want to do something bad tapi ngeliat oh ini bocil-bocil terus yaudah gak jadi. Mungkin itu. Well, thankfully nothing happened. Hmm. In my heart, I feel like it was just a dream. But until now, I feel so freaked out about it. Yeah. Because it feels so real. This reminds me, I have similar story. Jadi waktu aku masih kecil juga, aku kan di rumah nenek aku itu ada kayak guest room gitu, tapi separate from the main house. Nah, guest room itu tuh kayak ya udah buat orang-orang yang datang, which is dia nggak pernah ditempatin gitu kan, jarang kecuali kalau misalnya ada yang berkunjung. Nah, waktu itu papa aku tuh sama aku tidur di sana. Terus banyak orang yang sebelumnya bilang, ih kamar ini tuh diisi sama sesuatu. Kayak banyak yang bilang kalau ada kejadian-kejadian aneh kalau tidur di situ karena saking jarangnya ditempatin. Nah, abis itu kamu harus tahu malam-malamnya itu pas aku lagi tidur, kan aku kayak ngadep papa aku kan di sini, dia tuh ngadep ke aku, sedangkan aku ngadep ke papa aku, kita kayak pelukan gitu kan, masih kecil. Terus pas aku kayak kebangun, I don't know why, pas aku ngeliat ke belakang papa aku kayak ngeliat no. bayangan seseorang yang lagi duduk gitu. Oh my God. And I was like, aku kayak ketakutan gitu kan. Terus kayak, papa aku tuh kayak nggak bangun-bangun gitu. Terus aku tuh mencoba untuk kayak berpikiran itu mungkin siapa kan anak kecil imajinasinya itu ya. Tapi bayangan itu tuh lama banget. Lo umur berapa waktu itu? Kayak masih TK-an gitu dan sampai sekarang tuh bayangannya tuh masih ada di otak aku karena it just traumatizing. Jadi aku masih ingat sampai sekarang. Do you think it was a dream? Or it didn't feel like a dream? I didn't feel like it's a dream karena aku ingat aku bangun tidur di situ. Bayangannya itu kayak cowok atau? Cowok lagi kayak duduk gitu. There was a chair behind the. Iya, jadi kayak ada chair sama ada desk gitu loh. Nah, duduk di situ. It's always like those chairs that freaks you out. Dia kan kalau empty chair when you're going to sleep and they're right there. Iya. Itu serem sih. Iya. Terus ada juga cerita dari tempat yang sama. Jadi waktu adiknya papa aku itu, dia kan nikah sama istrinya. Mereka tuh baru ngelahirin anak pertama mereka. Dan karena itu tuh mereka tuh tinggal bareng sama nenek aku. Biar kayak bisa bareng sama keluarga gitu. Dan istrinya sama anak yang baru lahirnya itu tuh bisa diurusin juga kan. Biasanya kan kalau di Indonesia atau enggak di Malay kan kalau ada yang baru lahiran anggota keluarga mereka bakal tinggal sama keluarga yang lain dulu gitu kan. Nah, ceritanya juga kayak gitu, tapi mereka tuh tinggal di rumah yang guest house-nya ini. Terus kalian harus tahu waktu itu ibu dari istrinya juga itu datang kan tinggal bersama dengan anaknya yang baru ngelahirin ini. Nah, terus di depan guest house itu tuh ada ayunan yang sengaja ditaruh biar cucu-cucunya nenek aku tuh bisa main di sana. Terus dia ngaku, dan bukan cuma dia doang, tapi kayak om sama tante aku bilang jam 12-an sampai jam 3-an mereka ngedenger suara ayunan itu kayak ngik nguk kayak gitu, kayak ada yang mainin. Terus kayak mereka nggak berani gitu kan, dan itu tuh kayak nggak terus-terusan berhenti, nanti ngikuk lagi sampai kayak mereka tuh kayak nggak bisa tidur. Dan when
they stop hearing that noise, mereka tuh kayak mencoba tidur lagi tapi diganggu lagi, nggak bisa tidur lagi gitu. Itu Jadi angin gak sih? tapi kayak masalahnya tuh ayunannya tuh bukan ayunan yang kayak, apa ya, dari kayu gitu loh, bukan yang dari, tali gitu. Tapi ayunan yang benar-benar ayunan yang dari S1wear, yang pakai besi gitu, jadi suaranya tuh ngik nguk. Terus, kejadian lainnya juga terjadi di fase yang sama. Kan katanya makhluk-makhluk seperti itu sukanya tuh sama anak kecil yang baru lahir ya, ibu yang baru ngelahirin, yang masih kayak berdarah, terus ari-ari yang masih baru fresh lah dari anak bayi yang dilahirin. Nah, terus di depan guest house itu juga itu kayak ada kolam sama ada bebatuannya gitu. Nah kan kalau orang-orang tua itu kan suka kayak jalan di bebatuan itu karena itu kayak jadi pijetan gitu ya di kakinya kan itu very healthy buat mereka. Nah, masa malam-malam sekitar jam 2-an ada suara batu kerikil yang diinjek-injek gitu. Krek krek krek, dan itu kayak lama gitu kayak mondar-mandir mondar-mandir. Oh my god. That's so scary kan, kayak siapa yang ngelakuin itu gitu. It's like these spirits are just using human things. Kayak Iya jalan-jalan, iya. main ayunan gitu. Tapi we can't see them. It's so Iya. scary. And after that ayunannya sama batu kerikilnya kayak udah disingkirin dari Oh tempatnya, ya? heeh. Jadi di removed from Iya the house. di-remove. Oh my god. Ini tahun berapa? Waktu aku masih SD. Jadi sepupu aku waktu itu masih bayi baru lahir. Do you think that entities are attracted to certain houses? Ya. Yang kadang-kadang kalau housesnya itu yang bawa spirits or ghosts and stuff. Mhm. There was a story that my dad shared with me when he was around 17 years old. Jadi ini masih kayak 1990-an gitu kan. Iya. When the technology and our houses wasn't built nicely as now. Ini dia tuh waktu itu tinggal di Cimanggis. Cimanggis itu kan kayak perkampungan gitu Iya. ya. Mhm. And so he had a house there, and it's like the toilet was a little bit further away from the house as well. Oh, iya So iya. it's just a very old house. Hmm. At that time, my dad was living with his dad, so my grandfather. My grandma was in Malaysia working. Jadi mereka berdua aja, mereka tidurnya di dalam satu kamar. And at that time, my dad was a believer of supernatural. Oh. Weird, right? Like Iya. you, my dad is like not a believer at all now, but at that time karena dia tuh dibawa dari keluarga di Indo gitu kan yang percaya banget sama hantu gitu. So he was a believer and he claimed that a lot of spooky things happened in that Chimangi's house. And his house was like one house and the other houses were a bit further away. Jadi bukan kayak yang teras gitu, Iya iya. jauh-jauhan. And usually when he goes to sleep at night, he would hear water flowing from outside. Yang di dapur kayak ada orang nyuci. Padahal nggak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Ngik, ngik, ngik. Terus kayak sabun, terus sponge-nya itu dicuci-cuci, terus ditaro setiap malam. Serem banget. And every morning when he goes to check, the plates are still there on the drying rack. But every night he would hear like Kayak ada yang ngebersihin lagi gitu. him Padahal and his dad. ih. Dan rumah itu tetangga-tetangganya bilang rumah itu emang angker gitu. Oh ya? There was this another time where my dad and my grandfather left the house and they came back at night. And at night lampunya itu nggak ada sama sekali gitu kan. Even around the house there's no light. And they opened the door and there was a man inside the house walking in circles in the living room. Kayak orang gila, just walking in circle, and my grandfather's like, kamu siapa, kamu kenapa di rumah aku gitu kan. And he said, maaf pak, saya nggak tahu keluarnya gimana. Aneh. And it's kayak dia terjebak gitu. Iya, terjebak. And he's a maling. He was a thief and he had stuff with him, but then he was in the living room, and living roomnya itu nggak gede. Itu pintunya itu udah ada di sana gitu. Buka aja kelihatan dia di situ gitu kan. But he was walking in circles. It's like maaf pak, saya nggak bisa nyari keluar. tempat keluar tapi dia nggak ngeliat di matanya. Iya, saya nggak bisa keluar gitu. And they were scared to death. They called people. Their tetangga itu masuk.
and they captured him and brought him outside, but they were like so weirded out. Why is this guy saying like he can't leave? Dia masuk lewat jendela, masa nggak bisa keluar sih? Tapi aku juga dengar ceritanya katanya banyak loh orang-orang yang sengaja naruh entitas makhluk gaib gitu di dalam rumahnya untuk jadi penjaga rumahnya gitu. Dan biasanya metode makhluk-makhluk gaib itu untuk ngecegah adanya pencurian, perampokan dalam rumah itu, nanti tuh mereka ngebuat pelaku kejahatannya itu jadi kayak kebingungan gitu loh. Di mata mereka tuh mereka kayak keliling-keliling, rumahnya gede, nggak ada pintunya. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh cuman kayak di bawah halusinasi doang. Oh my Kayak god. gitu tau sering. I listened to that story like really late at night, and I was like, what the that's so scary. Iya. It's so scary. Kayak kalau kamu mau bilang, oh mungkin dia punya masalah psikis kali atau Mm-mm. gimana. Tapi banyak cerita yang sama, so aku kayak yakin itu mungkin Iya. pengaruh dari makhluk gaib Terus nih. kalau misalnya kita mau find a logical explanation, maybe dia maling terus tiba-tiba got scared, got caught, and then tried to make a story. Tapi bukannya lebih efektif lari aja ya, Lari aja. kabur dari jendela atau Iya. apa gitu kan? Ya it's so stupid lah untuk Mm-mm. ngejelasin kayak gitu. And they opened the door when he was going in circles gitu. Tapi circlesnya itu kecil, bukan Oh bukan yang dari kayak ujung ke gede. ujung. Heeh. Kayak gini-gini doang. Like it's so freaky. So weird. I don't know how they slept in that house anymore. If that actually happened to me, then I'd be like, I'm done. I'm gonna move out. Even though you don't believe in supernatural. Yeah. But it's like creepy. Iya sih creepy, tapi bukannya itu kayak malah jadi safe gitu ya. Oh, kamu tahu di sini ada penjaga yang bisa ngejagain rumah kamu. Away from all the thieves. Iya. Aku ngedengar cerita ini dari kampungnya ayah aku. Nah, jadi ayah aku ini dia baru aja denger cerita. It's like 2 or years ago. Jadi katanya kalau misalnya di kampungnya itu ada gadis kayak masih anak muda sekitar 15-16 tahunan meninggal dunia karena ada penyakit lambung. Nah, dia itu kayak anak satu-satunya gitu dari seorang ibu yang udah gak punya suami lagi. Jadi kan itu her precious child ya. Ibunya tuh kayak sedih banget. Nah, waktu itu kayak ayah aku cerita katanya dia ngedengar kabarnya kalau misalnya anaknya ini dimakamin di kampung itu. Yang bikin kabarnya itu kedengeran sampai telinga ayah aku yang tinggal di Bandung itu karena keanehan yang terjadi setelah kematiannya. Nah, di Indonesia itu ada tahayul tentang tali pocong. Tali pocong kan serem ya, tapi tali pocong itu dibilang memiliki kekuatan magis. Jadi dia juga menjadi syarat untuk melakukan ritual sihir hitam. Dan ada kegunaan di mana orang-orang yang pengen punya kekayaan itu cari tali pocong. Tali pocong itu yang diikat yang Yang di atas. diikat dari jenazah yang meninggal. Nah, terus anak gadis ini kan masih kecil ya. Jadi orang-orang di sekitar tuh tahu kalau misalnya dia tuh masih perawan. Dan katanya harusnya kalau ada yang meninggal perawan itu selama beberapa hari, malam dan siang, kuburannya itu harus dijagain, tapi ini enggak. Dan suatu hari, kayak cuman dalam waktu 3 harian gitu, ibunya itu nyekar ke kuburan anaknya. Karena dia kan masih yang merasa gak bisa melepas anaknya gitu kan. Dan dia notice kalau kayak papan yang ditulis nama jenazahnya itu, itu tuh kayak yang nyengsong ke sebelah gitu loh. Kayak yang harusnya berdiri tegak gini tuh kayak ke samping gini, terus kayak tanahnya itu tuh kayak yang gak padat gitu, kayak yang ada kayak yang abis digali gitu loh. Dan katanya tali pocongnya itu udah gak ditemuin lagi, diambil sama seseorang. Dan kegunaan tali pocong ini itu tuh bisa untuk kayak membuat seseorang tuh bisa menghilang dan dia tuh bisa mencuri ke tempat-tempat warga atau gimana, ngelakuin Oh kejahatan. iya? Iya. Jadi kayak dari matanya manusia itu dia invisible aja. So nobody found who No. did that? No, tapi ibunya itu kan kayak yang awal ngiranya tuh, oh ini tuh bukan apa-apa, cuman kayak
mungkin ada angin atau ada apa gitu kan. Walaupun pada saat itu gak ada badai atau kayak angin yang kenceng banget. Karena kan rumahnya deket ya, kuburan itu di perkampungan yang sama. Kalau misalnya ada hujan deres, angin, badai, pasti kan kayak kerasa juga di rumahnya. Tapi dia tetap mikirnya kayak, "Oh mungkin ini natural curse kali ya, hal yang dilakukan sama nature." Terus tiba-tiba setelah dari itu, dia itu selalu ngebayangin ada anak gadis, mukanya itu tuh selalu ngebelakangin dia, tapi rambutnya itu tuh, panjangnya sama kayak rambut anaknya, dateng hadir ke mimpi-mimpinya dia. Cause she's like she can leave and Iya, stuff. it's like kayaknya arwah anaknya itu mencoba untuk memberitahu ke ibunya kalau ada yang ngeganggu Hmm. kuburannya itu. Terus ibunya tuh kan kayak nggak ngeh, dia cuman berpikir kayak mungkin anaknya tuh masih belum ngelepas dia atau enggak ini kayak dia masih di tengah-tengah duka dan dia sampai kebawa ke mimpi gitu kan. Tapi enggak, dia abaikan itu tapi malah sosok ini tuh hadir di dunia nyatanya. Kayak misalnya dia lagi sholat, tiba-tiba dia ngelihat bayangannya pas lagi kayak, "Assalamualaikum, assalamualaikum," tek, nanti hilang sekejap gitu. Oh my god. Iya, so scary gak sih? Yeah. Terus kayak misalnya dia lagi kayak kebangun gitu ya tengah malam entah kenapa, nanti dia ngelihat ada yang berdiri di samping kasurnya. Kayak gitu-gitu terus akhirnya dia kayak mencari, ustadz kan. Ustadznya itu kayak ditanyain, "Ustadz, sepertinya aku ngelihat sosok anak aku," gitu. "Ini kenapa ya? Apa jangan-jangan anak aku kan nggak tenang di sana?" Kan sebagai seorang ibu nggak mau ya, anaknya yang udah meninggal nggak tenang atau gimana-gimana. Terus kayak ustadznya tuh kayak yang bacain doa, terus kayak bilang nggak tahu pakai nerawang kayak gimana, kan pasti ustadz punya caranya sendiri. Tapi ustadznya bilang kalau anaknya nggak tenang karena ada yang ngusik kuburannya itu. Oh, and that's how they found out. Yeah, that's how they found out kalau misalnya Jadi mereka gali lagi. mhm, karena kayak takutnya mereka tuh awalnya berpikir takutnya itu ada metode dalam penguburan yang kurang atau gimana, kan karena itu bisa ngebuat sesuatu itu nggak tenang ya. Pas mereka dibuka ternyata tali pocongnya yang hilang. Ayah aku kan sekarang tinggal di Bandung dan itu kabarnya dari Jawa gitu kan, dia diceritain sama keluarganya yang di Jawa gitu. Nah, aku nggak nanyain lebih selanjutnya, tapi emang di kampung itu tuh sebelum-sebelumnya pernah ada yang ngaku kalau mereka tuh punya tali pocong. Jadi kayak, Oh. oh di kampung itu ada sosok orang yang pernah ngaku dan sekarang ada yang kehilangan gitu. So it's like you can kind of connect the Connect the dots. dots. That's creepy. Yeah, that's so creepy, right? I have another story that's Apa? a bit old. Tapi panjang sih. Oke. Okay, so it's my parents' story. And until now, even though we're logical people that always try to find scientific explanation, my dad does say that ini tuh misteri banget. Kenapa? Yang kayak kita sampai sekarang nggak tahu, it's unexplained. So this happened around 2005 when I was 3 years old. Adik gue tuh baru 6 bulan. So my mom just gave birth. Yeah. And at that time my parents were young entrepreneurs. Mereka punya toko-toko kosmetik di KL. Jadi banyak toko-tokonya dan banyak employees gitu kan. So at this time they took a trip to Langkawi and they brought around 10 to 15 of their employees untuk kayak employee camp gitu to Langkawi, and then they took me and my sister who's only 6 months old and my grandmother and my babysitter. Jadi my grandmother and my babysitter is just there to take care of me and Arina. They hired this van yang bisa muat semua orang. Jadi satu van mereka pakai kemana-mana. One day they decided that they were going to go to a waterfall. Mandi-mandi, main air gitu kan. My parents were really young. I think my dad was 24, 25. My mom was around 28. They went there with their employees from morning. Kayak pagi subuh-subuh banget. Mereka ke waterfall, main, mandi gitu kan. Me and my sister were just waiting with my grandmother. We were too young. And then I think they played around in the waterfall for a few hours. And my dad suddenly told everyone they're going to go climb this mountain. Namanya Gunung Matcincang. Tinggi banget, yang kayak 700 meter, tapi ke atas. Kalau 700 meter itu kan
around 10 minutes we can walk it. Iya. But when you climb 10 minutes, it's like a different story. It's climb 700 meters. So my dad gathered everyone around and he said, let's go up to the Matincang peak because there's a McDonald's up there. Oh ya? Iya, dia bilang gitu. Hmm. Tapi nggak ada. And he was the boss. He was the boss of these shops that he owned and these employees. So the boss is telling them, let's go. I'm going to go do this. And my aunt was there as well. My aunt and uncle. And they said, McDonald's up there. Ini dulu tahun 2005 yang di atas itu emang gak ada apa-apanya. Iya. And it's a very dangerous mountain to climb. My dad saw a signboard, Gunung Matincang 700 meter. So he was like, oh, we can climb. There's going to be McDonald's up there. And then there's going to be a cable car to bring us down. Kok bisa? Nggak Ayah tahu. kamu kok bisa berpikir gitu? Nggak tahu, tiba-tiba. Wow. And you have to know that my dad is not the type of person to play sports or exercise. Dia tuh nggak suka banget. Dia lebih baik duduk mikir gitu kan. So it came to a shock to everyone in there. But because he was the boss, everyone's like, okay, maybe he knows what he's talking about. So they started climbing. They started climbing at like siang, maybe 2-3 p.m. They climbed. And the more they went up, the more they couldn't walk. The more kayak gini, steep. Oh my god, seremnya. And after a few hours, they were actually climbing. Without any gear? Without any gear. Crazy. Itu sendal jepit semua. Anjir. Pakai sendal jepit except for my mom. Mom. Just for a McDonald's. Yeah. My mom was wearing sports shoes. And my mom just had my sister 6 months ago. Oh my god, yeah. So she was the most unfit there. In her pockets, she had a little bit of stuff. In one of her pockets, she had 10,000 ringgit. And the other pocket, she had candy. So while she was climbing, she was hungry. Ini udah berapa jam mereka climbing gitu. She opens candy, eats it, and then throws the wrapper. Takes the candy, eats it, throws the wrapper while they're climbing. And my aunt and uncle at the time were very athletic people. Jadi mereka duluan yang ke atas. Nyampe ke atas, they came back down, they said, itu di atas nggak ada apa-apa. Yeah, I mean, kalau misalnya mereka nanjaknya susah gimana? Di sana ada operasional McDonald's gitu ya? Nggak ada trail hiking itu nggak ada. Mereka udah rock climbing. And this was udah maghrib kan. Jadi they couldn't even turn back. Because how are they gonna climb back down? Itu tuh mereka kayak gini, kayak one queue. And they were like, oh shit, like it's getting real now. We don't know what to do. So they kept climbing and they reached the top. And the top was so small. It took them 4 hours to get up there. And once they reached, the space that they had, ini kan 10 orang lebih gitu kan. The space that they had, ya kayak one circle like this. If they slept, they could fall off the cliff. Oh my god, serem banget. Itu sekecil itu. Di atas itu ada signboard satu. Gunung Matincang. And there's no McDonald's, there's no cable car. And they're like, we're stuck now. Ini udah malam banget. Yeah. And they were able to like light a fire. And they were huddled up, dingin semuanya kayak. Kasihan. And they realized like, what the hell did we just do? You know? My mom started calling my grandmother and she picked up and she's like, we're stuck in the peak of the mountain. You need to call firefighters. You need to call people to rescue us. Atau enggak call helicopter. I have 10,000 ringgit in my pocket. Just tell them I have money, like rescue us. My grandma is like panicking downstairs with me and Arina and the babysitter. And the driver van is still there. And they're panicking. My grandma called the police, called the bomba, semuanya. Datang-datang ke bawah, mereka itu kayak their face were really shocked. They're like, there's people up there. Just the month previously, 2 tourists died from trying to climb that mountain. Oh yeah. So they were like, this is a really dangerous situation. Like they shouldn't have gone up. Why did they go up? And my grandma's like, I don't know. When they were trying to fix their gear and stuff, they were praying. Oh. They were saying it's impossible for everyone to be safe. Terus gimana? They were praying, and then they looked through the
the mountain. They were trying to find trail and stuff. They even shot a firework gitu Hmm. on call with my mom. Like, did you see the firework? Did you see the firework? And my mom said she didn't. Nobody saw. That's how high they were. Oh my god. And so they started their climb, the firefighters, to find my mom and dad and the group. They were in full gear, like full rock climbing gear. And the driver of the van, they helped to search for them. They searched for hours and they couldn't find them until the driver of the van found candy wrappers Oh, that your mom. that my mom was eating. So they found the candy wrappers and then found them until they reached the top. They carried them one by one. Jadi satu bomba itu carry one person down. They couldn't climb down anymore. They didn't have any water. They didn't have any energy. Itu udah depleted banget. And it took them 4 hours to go up. It took them 4 hours to come down. Gila. And once they were down, everyone was saved. Thankfully, the bomba, I don't even know how. The bomba asked my dad, like, why did you go up there? And he said he doesn't know. He said, I don't know why. I don't know what got into my head. I don't know why I said there was a McDonald's. I don't know why I said there was a cable car. Huh. I don't know what happened to me. Kayak your dad masih bisa inget semuanya, tapi dia kayak ngerasa di bawah hipnotis gitu ya. Yeah, yeah. It's so weird. So it's like, I don't know. Tapi alhamdulillahnya semuanya selamat ya. Sampai sekarang, I asked him, like, what got into your head? Dia nggak tahu. Bukan dia believe that there was a McDonald's. He didn't believe that there was a cable car, because who is gonna believe that? He just said he doesn't know why he said all that. What? And a lot of the bomba and stuff there said that there are a lot of spirits in that mountain and stuff like that. And at the time, my dad and my mom was really freaked out. And banyak sih story yang kayak the side stories of this, while my grandma was panicked, worried about her kids. She was talking to the bomba. She was holding my sister. I was with her and stuff. My babysitter stole all their money from the van Jahatnya. and ran away. Oh my god. And it even went to the news. They went on the news, and my family in KL saw all the news. They're like, is that Anu Jenny gitu kan? Like, what? Why are they in the newspaper? When they came back to our house, our neighbors who watched the TV, they knew about it, and they said that at that night when they were watching the TV, they heard a chandelier. They heard like pop sound in my house. Oh ya. When my parents went inside the house, lampu kita yang gede chandelier itu jatuh. Oh my god. At the time that they were watching TV of us, of my parents' news. Kayak itu suatu tanda buruk gitu ya. Ih. I don't think that's only a coincidence. You don't? No. Karena kenapa waktunya tepat banget. Iya, emang. Itu emang the coincidence is like too big at that point. Seremnya. Tapi untungnya alhamdulillah banget semua selamat. Listening to that story is like, what really happened to my dad? It doesn't make sense. Right now, he's thinking that it might have been dehydration karena dari pagi mereka main air gitu kan. Oh, Or it could be he was hallucinating and stuff. Tapi banyak faktor yang bikin question mark gitu. Like, how come he's able to think like that? How come everyone followed him? Even though he's the boss, pasti mereka nggak mungkin kayak one-minded lah ya. Nggak mungkin kayak satu pikiran semuanya. Pasti kayak your mom especially. Masa dia kayak yang dalam kondisi baru melahirkan, ngerasain rasa sakit gitu dan rentan, nggak mencoba untuk discourage your dad di tengah-tengah jalan atau nggak di awal di awal kayak baru pertengahan lah jalannya. Gue kalau mikir-mikir gitu, I would be like to my husband, I'm not doing that. Like, walaupun gimana, like you are the boss, so you are my husband, I am staying down. Kalau mau lo sendiri gitu kan. Yeah. But everyone, nobody left the group. Yeah. Everyone That's went. weird. Right? Tapi untungnya juga kalian nggak ngeliat sosok kayak gimana-gimana ya. Kalau aku juga pernah diceritain sama papa mama aku. Kalau mereka punya cerita yang sama kayak gini. Tapi bedanya waktu itu mereka lagi pulang kampung ke Cililin. Rumahnya nenek papa aku. Nah, kalau kalian tahu perjalanan ke Cililin itu tuh ngelewatin beberapa jembatan. Nah, salah satu jembatannya itu
adalah jembatan yang dibilang angker karena banyak orang yang dulunya bunuh diri di sana. Terus berangkat dari Bekasi itu malam kan, dan waktu mereka masuk ke daerah yang ada jembatannya ini, itu tuh sekitar jam 1-an gitu. Terus kalian harus tahu, papa aku yang lagi nyetir, tiba-tiba dia ngelihat ada sosok warna putih yang lebat gitu, kan dia pikir kayak, "Oh itu manusia," gitu kan. Terus dia tuh kayak yang langsung ngeberhentiin mobilnya, tapi pas dilihat lagi sosok itu nggak ada. Akhirnya papa sama mamaku kan udah kayak firasat, "Oh nggak enak nih, nggak enak nih." Di Indonesia ada yang sering kita dibilang kalau kita ngelewatin jembatan gitu, kita harus nintinin kayak ngeklaksonin mobil atau enggak bilang assalamualaikum. In Thailand is the Iya same iya iya, thing. karena kayak sering banget kejadian-kejadian di mana mereka ngelewatin jalan itu, terus ada yang lebat ngelihat sosok sesuatu gitu-gitu kan. Nah, terus pas mereka nyampe ke mobil tuh mereka tuh udah dingin gitu loh badannya. Kayak mereka tuh kayak yang udah kaget, terkejut banget karena mereka tahu itu bukan sosok manusia. Terus dibilangin kalau misalnya keluarganya nenek aku yang udah di rumah itu ngenyambut kedatangan mereka, ngebukain pintu gitu kan, salah satu dari omnya papa aku. Dan dia bilang kalau misalnya dia ngelihat sosok papa sama mama aku tuh udah yang pucat, kedinginan, mereka tuh kayak keringetan dan seluruh mobil itu bau bangke. Iya, kayak ada 2 atau 3 bangkai tikus yang ditinggal di sana. Saya pikir nggak mungkin ya, ya itu bau bangkai gitu. Selain itu kayak mobilnya itu kayak dicuci pakai air yang udah didoain. Thankfully nothing happened to your Iya, parents though. nothing Karena happens. harus rem gitu kan. Iya iya iya, kalau enggak ya mungkin aja mereka bakalan jatuh Mm-mm. dari But there is this ghost in Thailand. I don't remember the name anymore, but it's a ghost that happens from accidents, death of accidents. Jadi banyak yang kalau misalnya mereka ada car accident and then they died on that road, itu pasti ada yang kayak memorial gitu. So a lot of people who pass by that road needs to honk. mmm, iya iya. Otherwise they will get like bad luck or something. Iya, atau enggak mereka bakalan ada yang passenger yang masuk ke dalam mobil atau enggak mereka tiba-tiba nabrak ke sisi jembatannya dan terjun ke bawah. Serem banget It's sih. like calling more victims to Mhm where they died. mhm. Serem. I have another one. Jadi, waktu ini baru aku rasain sekitar tahun 2021-an. Nah, adik aku tuh umurnya 1 tahun kan. Nah, kamu harus tahu, jadi, eee, karena dia anak yang paling kecil gitu, orang tua aku juga ngelahirin dia di saat, ekonominya sudah membaik. Dia tuh kayak dimanja banget gitu loh, mainannya itu tuh banyak banget dan selalu berantakan di rumah. Terus pada suatu malam, kamar aku kan di lantai 1 gitu ya, terus di depan kamar aku itu tuh biasanya tuh dia sering main di sana, karena emang di lantai 1 itu kan ada dapur, ada ruang tamu yang di mana kayak, ya udahlah nih bocil diletakin di sini gitu buat main. Nah, terus malam-malam itu tuh dia kayak abis main tapi nggak ada yang ngeberesin gitu loh. Kayak sekitaran jam 7-an, jam 8 orang-orang kan masih pada kumpul di ruang tamu, dan dia tuh kayak masih main-mainan gitu. Nah, salah satu mainannya itu, mainan yang berbunyi gitu loh, kayak tongkat-tongkat sihir peri gitu, dan kalau kamu goyangin gini, dia kayak trenining gitu. Iya, jadi kayak dia suka mainin kayak peri-perian gitu. Nah, kamu harus tahu, I don't know why, tapi mama aku atau enggak ayah aku itu enggak mencoba untuk membereskan semuanya, dan pada malam-malam dari jam 10 saat semuanya udah pada tidur, aku ngedenger suara mainan itu, "Treneng treneng," kayak ada yang gerakin gitu. And Karena your emang sister is asleep. iya, everyone is asleep. Karena kayak kalau mainannya itu kan motion gitu ya, dia tuh kayak sensitif sama gerakan. Jadi dia pasti gerak. Jadi kalau dia berbunyi pasti digerakin kan. Terus itu tuh kayak dari jam 10 sampai jam 4 subuh itu tuh bunyi, Gak dan ada yang mau bunyi ngecek apa? mereka nggak denger. Oh, only Karena you? karena posisi kamar aku tuh letaknya di sini, kayak di sini ruang tamu dan baru kamar-kamar yang lain di sini. Jadi aku kayak sendiri gitu loh, yang berseberangan langsung sama ruang tamu. You didn't check? I didn't check, I'm so scared. Karena kayak itu tuh
yang nanti berhenti, terus nanti kayak beberapa menit kemudian lanjut lagi, treneng treneng treneng, terus kayak nanti berhentinya itu pas jam 4 mau ke subuh, azan. I always check if I hear noises. Di sini banyak tau Oh iya, yang kayak tapi kan kamu suara-suara. punya kucing. Iya, iya Waktu sih. itu karena adik aku masih kecil, kucing-kucing kita tuh selalu ditaruhnya di kandang, Hmm. kandang luar, nggak Mm-mm. mungkin di dalam rumah. Iya. Heeh. If I hear some suspicious noise, I'm like, Remina lah. Iya, Terus kalau aku keluar kayak, gitu. "Ih, itu siapa yang Mm-mm. gerakin itunya?" gitu. Serem banget. Iya. Kayak semenjak adik aku kecil gitu ya, terus dia dibeliin mainan-mainan yang berbunyi gitu, entah kenapa entitas-entitas di rumah mama aku tuh sering ngebunyiin mainannya itu. Salah satu ceritanya itu, jadi adik aku tuh punya mainan piano-pianoan. Ini tuh kayak baru tahun kayak 2023-an yang lalu. Nah, terus pianonya itu tuh sebenarnya udah rusak, baterainya itu udah nggak dipakai lagi. Kamu harus tahu, mamaku sekitar kayak masih sorean ya, dia tuh lagi di lantai atas, dia ngedenger kalau ada suara piano yang dimainin gitu. Padahal kayak satu-satunya mainan piano-pianoan gitu ya, itu tuh udah rusak. Terus kan mamaku kayak ngecek gitu ya, "Ini siapa sih yang mainin anjir dari udah 1 jaman nggak berhenti-berhenti." Pas dia lihat tahu nggak sih, mainannya itu nggak ada baterainya. Oh my God. So So there's scary. like ghosts in your mom's house. There are little children Yeah, I maybe think so. Kayaknya ada anak kecil yang main-main. iya, And your sister got a lot of toys. hmm, So dia baik suka, mainnya di rumah soalnya mama adik aku kamu. juga kan masih kecil, dia suka kayak yang entah itu imajinasi atau entah dia emang punya temen yang kita nggak bisa lihat, tapi dia sering kayak ngomong sendiri gitu loh. Oh, that's so Terus dia suka creepy. kayak yang minta-minta gini kayak, misalnya pergi ke mall gitu ya, terus dia mau beli mainan, terus kata dia tuh gini, "Mah, mau beli mainannya 2 buat temen aku." Tapi temennya siapa gitu. Terus atau enggak kayak dia pengen sesuatu, "Mah, beliin ini, temen aku mau yang ini." Gitu. What the hell? Iya, masalahnya dia tuh kayak masih umur sekarang dia masih 4 tahunan gitu ya. Tapi dia ngakuin itu dari 4 3 yang pas dia tuh masih udah bisa ngomong gitu, tapi kurang jelas. Tapi kan anak-anak segitu masa udah berbohong sih, memanipulasi orang tuanya untuk ngebeliin sesuatu, karena orang tua aku tuh bukan tipikal yang ngelarang dia, malah dimanjain banget. Jadi dia nggak punya alasan untuk kayak yang harus berbohong gitu. Tinggal tinggal dia bilang mau, pasti dibeliin. Tapi kenapa dia harus bilang kayak, "Mau yang ini 2 buat temen aku," gitu. And when we were children, I feel like I've never said that. Iya 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 Yang iya. kayak I have a friend Heeh. and stuff like horror Iya 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 movies. iya iya iya. Yang typical horror movies banget Heeh gak sih? heeh. Orang pokoknya adek aku tuh kayak aneh banget gitu loh. Itu gak mau dicek apa? Rumahnya ada something gitu. Iya, emang katanya emang ada temennya. Oh ya? Heeh. Emang udah ditanyain, ada temennya, Temennya siapa? sosok gaib. Namanya? Soalnya Umurnya? anak laki-laki Hmm. seumuran sama dia. So they're living with another boy in the house. Yep. Itu gak serem? I mean at first aku ngerasa serem, tapi kata mama aku, as long as dia nggak ngejahatin kita ya udahlah. Oh my God. That's freaky. So freaky, karena pernah juga nih ya, aku diceritain sama mama aku. Jadi mama aku lagi duduk di sofa gitu, terus tiba-tiba adik aku bilang, "Mah, sana, temen aku mau duduk di situ." Gitu. Dan Uh. dan kayak mama aku kan kayak kebingungan gitu ya, kayak yang, "Apaan sih nih anak, udah bodo amat," gitu, dia nonton TV-nya. Tapi adik aku tuh kayak ngusir-ngusir dia, dorong-dorong badannya. Pas mama aku pindah, dia pikir kayak dia bakal duduk di situ, enggak, dia malah kayak duduk di lantai. She's a weirdo. I saw your sister I mean like, so weird and my scary. sister is going to be 5 this year. So like, Do you think she'll lose like this personality or like powers that she has when she grows up? Do you think maybe she'll remember? menurut aku kayak mungkin dia akan lupa sama power ini. Maksudnya kayak lebih kayak ketutup gak sih? Soalnya dipercayain kalau anak-anak kecil itu tuh mereka tuh bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Karena kamu suka ngeliat gak sih bayi-bayi tiba-tiba ketawa sendiri, terus kayak ngelihat ke satu titik yang mereka tuh ngeliat sesuatu padahal nggak ada. Itu kan katanya ada guardian angel atau sosok yang mereka bisa lihat gitu ya. Terus kayak di fase umur keberapa mereka tuh bakal kehilangan mata itu, indera keenamnya. Dan mungkin adik aku sampai sekarang masih belum ketutup kali indera keenamnya.
Maybe she's like gifted or special gitu. Iya. Kalau misalnya dibilang itu imajinasinya bocil, tapi kenapa dia dari kecil bisa kayak gitu? Ada mainan-mainan yang berbunyi yang kayak dimainin. Itu kayak unexplainable mystery Iya, juga I sih, know yang right? piano itu Mhm. nggak ada baterainya. Like how can you explain that then? Mhm. Maybe your mom heard wrongly? Maybe. That's the only explanation. Tapi kalau misalnya yang aku alamin tongkat sihir itu gimana? Treneng treneng. Maybe you also heard it wrongly. I mean, itu nggak bisa ngebuat aku tidur semalaman. Mm-mm. Dan kayak bayangin dari jam 12-an, dari jam 10-an sampai jam 4. Itu berapa jam anjir gue berhalusinasi, gak mungkin gak Terus sih? baterainya nggak mati apa ya? Iya kan? 6 jam? Iya kan? Terus kayak setelah dari aku ceritain itu ke keluarga aku gitu, mainan tongkat sihir itu kayak dicabut gitu baterainya. Nggak dibuang aja langsung? Gak dibuang. Karena kayak mamaku kayak bilang, takutnya anaknya kayak marah atau gimana. Itu kan mainan yang dia suka. Tapi bukan anaknya itu adik aku, tapi anaknya yang satunya. Iya, aku merinding banget sumpah, Vin. Tapi aku suka deh berbagi cerita kayak gini. Tapi kayaknya cerita kita end dulu deh sekarang karena aku udah gak kuat lagi nih. Ketakutan. Yeah, and honestly, we have to collect more stories because I am having so much fun Iya, me sharing too. ghost stories. Actually, I have more stories yang experience-nya aku dan keluarga aku sendiri. Tapi aku udah gak mau ceritainnya, Part 3. takut. Iya, part 3. Oke. Jadi sekian dari kami ya guys. Menurut kalian cerita ini kayak gimana? Kejadian-kejadian seperti ini pernah gak sih kalian alamin sendiri? Aku penasaran deh. Kalau kalian punya gak cerita horor yang lebih serem dari kita? Dan kalau kalian suka dengan podcast-podcast yang menceritakan dengan taktil, kalian bisa nonton episode kita yang mainnya setiap hari Selasa dan Jumat, dan episode spesial kita kayak yang seperti ini akan tayang setiap akhir bulan 1 kali. Yep. So whatever she said will be in subtitles, so I don't need to repeat myself. But I hope you guys enjoyed the video and don't forget to watch our weekly episodes. That's all. Bye-bye. Bye.